Ece Sükan ile Stil Sanat Seyahat programımızdan herkese merhaba. Bu hafta da yine dop dolu ve ilham verici içeriklerimizle karşınızdayız. İlk olarak farklı pratiklerin araştırma ve üretim süreçlerini desteklemek ve disiplinler arası etkileşimlere zemin hazırlamak amacıyla kurulan Uluslararası Konuk Sanatçı Programı Gate 27'nin yerleşkesine gidiyoruz. Program direktörü Burak Mert Çiloğlu ve sanatçı Eva Zayler ile bir araya geliyoruz. Heykel ve mekan yerleştirmelerinde insan, doğa, hayvan ve teknoloji arasındaki ilişkiyi sorgulayan Zayler ile Gate 27 çatısı altında yaptığı son çalışmalarını konuştuk. Merhaba Burak, nasılsın? Hoş geldiniz, teşekkür ederim. Evet. Ayaklarınıza sağlık. Ne demek? Çok büyük bir zevkle geldim. Yani girer girmez zaten muhteşem, dingin ve harika bir enerjiyle karşılaştım. İlk defa geldim ben Gate 27'a. Tekrar hoş geldiniz. Gate 27, Gate 27. Birçok sorum olacak projeyle ilgili. Burasının misyonu, amacı, hedefleri. Ama gerçekten önce şu güzel mimariyi ve bu güzel mekanı bir deneyimlemek istiyorum. Gerçekten çok şık bir mimari. Memnuniyetle. Aslında mimarinin güzel bir geçmişi var. İstanbul'un gece hayatında Şams olarak bilinen kulüp. Doğru. Dolayısıyla çok farklı karakterlerle 1800'lerin sonundan beri kullanılmış bir mekan. Ve tabii ki de bu kadar uzun bir süre içerisinde çeşitli dönemlerde el değiştirmiş. Biz bu mekanı kullanmaya başlamadan önce ufak bir renovasyondan geçiyor. Ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla çok ön plana çıkan uluslararası bilinen mimar David Chipperfield'ın ofisinden danışmanlık alınarak buradaki yenileme işlemleri gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla tesis bir yandan oldukça modern, yüksek tavanlı, bol ışıklı, sizin de beğendiğiniz üzere bir mimari dili yansıtırken aynı zamanda da atık suların toplandığı ve diğer farklı yeşil uygulamaların uygulandığı bir mekan. Bu öncü sanat ve araştırma multidisipliner sevgili Melisa'nın önderliğinde nasıl başladı, nasıl oluştu? 2019'da sanırım. 2019 yılında Melisa Sabancı Tapan Gate 27'yi aslında büyük bir vizyon çerçevesinde kuruyor. Kendisinin özellikle yüksek lisans döneminde aldığı kalkınma yönetimi eğitimi sırasında çok farklı konuk sanatçı programlarını gezme fırsatı yakalamış ve tabii ki de kalkınmayı kültür ve sanat aracılığıyla nasıl bir araya getirebileceğine dair düşündüğü bir dönemin sonucu ve kendisinin hedef olarak, misyon olarak belirlediği akışa da ışık tutuyor. Biz burada sanatı bir araştırma aracı olarak kullanıyoruz. Elbette ki sanat, kültürün içerisinde önemli bir değeri olan bir anlatıya sahip bir alan. Ancak diğer yandan da oldukça da büyük bir gücü elinde tutuyor. Farklı konuları adil bir zeminde, eşit bir zeminde tartışmaya açabilir. Ve sanatçıların getirdiği o yaratıcı enerjiyle bugünün sorunlarına çözüm bulabileceğimiz bir takım çalışmalar gerçekleştirebiliriz. Dolayısıyla 2019 yılında buranın temellerini bir konuk sanatçı programı atarken bu vizyonun devamında 2023 yılı itibariyle biz burayı yalnızca bir konuk sanatçı programı olarak değil, artık tüm disiplinlerden konukların gelip kalabileceği, yalnızca sanatçı değil, belki bir mühendisin, belki bir bilim insanının, belki bir gazetecinin, belki bir filozofun aynı anda burada geleceği, kalacağı ve sanatçılarla birlikte çalışıp bir fikir alışverişinde bulunup birbirlerine katkı yaratmasını hedefliyoruz. Çok müthiş bir proje. Çok da aslında tam zeitgeist dediğimiz zamanın ruhunu temsil eden. Özellikle de bu sonra yapılan açılım da bence çok mantıklı. Artık hani hiçbir şeyin sınırı kalmadı ya, yani hiçbir şey tanımlar, sınırlar. Doğru. O yüzden de artık multidisipliner bakışlar, multifonksiyonel hayatlar. O anlamda da aynen sanatın her alanla gerçekleştirdiği diyaloğu buranın içinde de yaşatmak kesinlikle çok mantıklı, çok güzel. Evet. Ve biz 2024 yılı itibariyle sanat, bilim ve endüstrinin kesiştiği bir alan olarak tanımlıyoruz. Dolayısıyla sanatın farklı sistemler içerisindeki
Büyük çerçevede ekonomik sistem diyebiliriz, sağlık sistemi diyebiliriz, enerji sistemi diyebiliriz. Bu sistemler içerisinde ortak bir paydada duruyor. Ve işte sanatın oradaki o özgür ve yenilikçi tavrını diğer endüstrilere daha bütüncül olarak nasıl yansıtabileceğimizi araştırıyoruz. Evet, gerçekten çok güzel hedefler, misyonlar. Burası şu anda hem de konuk sanatçı programını aynı zamanda da yani residency de yapıyor, değil mi? Doğru. Sanırım burada ne kadar, kaç kişi kalır, kaç sanatçı kalır? 2 odamız var. Dolayısıyla aynı anda iki proje diyelim. 2 proje yürüyebiliyor. Çünkü aynen bu projelerin bir kısmı duo olarak, ikili olarak diyelim bize başvurabiliyor. Dolayısıyla burada bazen 2, bazen 3 kişi bir arada olabiliyoruz. Tabii bir de şu an görmediğimiz bir alt katımız var. Orada da kütüphanemiz mevcut. Dilerlerse orada biraz daha kitapları gömülüp düşünme için kendilerine alan açabiliyorlar. Çok zevkli. Şunu da soracağım. Bu işler kimindi? Yukarıdaki işler Nazan Azeri'ye ait. Kendisi 2021 yılında Ayvalık'ta konuğumuzdu. Muazzam ya. 2021 biliyorsunuz pandeminin çok yoğun olduğu bir dönem. Aslında bizim Ayvalık'taki mekanımızın başlangıç sebebi de bir parça. Pandemiyle çok ilintili. Evet, onu da şimdi hemen araya gireyim. Bir de Ayvalık'ta böyle bir rezidansı var. O da müthiş. Pandemiyle organik olarak başladı herhalde. Biraz daha açık hava bir yere ihtiyacımız vardı. Nazan Hanım da Ayvalık'taki ilk konuklarımızdan bir tanesi. Tabii doğanın içerisinde bulunmak ve tamamen üretmek çok başka bir enerji veriyor ve bence Nazan Azeri'nin kendi genel sanat anlayışı ve pratiği içerisinde de çok güzel bir konumu var. Kendisi hep kırmızı ve mavi renkleri kullanır. Ve her zaman kadın imgelerinin yanında doğadan öğeleri de görürüz. İşte kuşlar görürüz, böcekler görürüz, çiçekler görürüz çalışmalarında. Kendisine ayrı bir ilham verdiğini düşünüyorum. Ya bayıldım. O kadar etkileyici, o kadar güzel işler ki demin de sorduğum gibi bu fotoğraf projesi de o da çok etkileyici. Ait bir çalışma. Ayvalık'taki mekanımızın küçük bir sahili var ve bu sahil tam akıntının ucunda olduğu için çok fazla maalesef çöp alan bir lokasyon. Oradaki konuklarımız hep bu çöpleri temizlemek istiyor çünkü bulunduğumuz yer gerçekten çok doğal ve çok güzel bir yer. Ama tabii ki de 1 gün, 2 gün, 3 gün derken 4. gün aynı miktarda çöpü her zaman toplamak ve temizlemek çok güç. Gülçin Aksoy da artık bunun farkına vararak kendisini bir çöpmüş gibi çöplerin arasına yerleştirerek bir fotoğraf serisi gerçekleştirmişti. Peki sanatçıları nasıl ulaşıyorsunuz? Onlar size nasıl ulaşıyor? Programming dediğimiz şey nasıl bir araştırma süreciyle çıkıyor? Her yıl genelde güz dönemine doğru bir açık çağrı yayınlıyoruz internet sitemiz üzerinden. Ve yaklaşık 1 ay boyunca oraya gelen başvuruları topluyoruz. Önemsediğimiz birkaç kriter var. Özellikle projelerin Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri numara 11, 12, 13 ve 16'ya en azından birine karşılık geliyor olmasını bekliyoruz. Neler mesela onlar? İklim eylemi, sürdürülebilir şehirlerin tasarlanması, sürdürülebilir üretim ve tüketim döngülerinin yaratılması ve aynı zamanda da toplumsal katılımın, adaletin ve barışın sağlanması hedefleri. Evet, zaten oradan bir çerçeve, bir misyon çıkıyor ortaya. Dolayısıyla biz topladığımız tüm başvurularımızı bir bağımsız değerlendirme jürisi tarafından değerlendirmeye alıyoruz. Bizim de projeye en yüksek faydayı sağlayabileceğimiz ve projenin de bizden en yüksek faydayı alabileceği şekilde konuklarımızı davet ediyoruz. Yıllık bir program oluşturuyoruz. Harika. Son şeylerimizi kahvemizle o zaman yapalım. Şurası çok güzel, şöyle. Evet, özellikle evin yerleşimini de muazzam yapmışlar o anlamda. Müthiş yani gerçekten. Son dönemde mesela şöyle bir eğilim ya da dikkat çeken işte şu yaşlar genel artık şu konular çok ön plana çıkıyor. İşte Avrupa'nın şu bölgesindeki sanatçılar şöyle işte bilmem ne. Yani genel olarak bu işlerin içerisinde gözlemleriniz, eğilimler nedir? Sanat akım demeyeyim de yani hani eğilim diyelim. Programını hazırlarken çok odaklanmış bir tema üzerinden bugüne kadar hiç gitmedik. Ama 2023 yılından beri bizim de böyle çok dediğim gibi planlamadığımız bir şekilde belli kategorizasyonlar oluşmaya başladı. 2024 bizim için daha çok
biyo ve biyosanat, biyoteknoloji alanında çalışan sanatçıların çok yoğun geldiği bir yıl oldu. 2025'i ise biraz daha sürülebilir şehirlerin tasarlanması, kentleşmenin nereye doğru gittiğine dair odaklanan projelerin yoğunlaştığı bir yıl oldu. Kendi kendine zaten bir aslında akışa giriyor. O yine dediğimiz şeye geliyor, işte zamanın ruhuyla aslında kolektif bilinç ve doğal olarak hani bireylerin hani her şey aslında zaten belli bir kolektifin içerisinde şekilleniyor. Şu anda da zaten en büyük konularımız bu bahsettiğiniz, yani evet. genel olarak da zaten işte isterseniz Aquarius çağı deyin, ister ezoterik olarak bakın, ister spiritüel olarak bakın ya da nereden bakarsanız bakın, işte bu yapay zekaydı, bambaşka bir çağa girdik. Onun haricinde işte biyoteknoloji, biliyorum hep Melisa'dan da takip ediyorum. Zaten kendisi de çok ilgili bu birleşimlere, bağlantılara. Ve evet, yani yaşam alanlarımız ne oluyor falan, bunlar gerçekten çok doğalında zaten aslında sizin ilgilendiğiniz ya da yer verdiğiniz ya da genişlettiğiniz, büyüttüğünüz konular zaten hepimizin birey olarak da konuları oluyor ister istemez. Aslında sanatın böyle de bir gücü var. Yani tamamen yeni bir perspektif, yeni bir bakış açısı vererek ya da olanı shift ettirerek ya da başka türlü baktırarak aslında gerçekliği de değiştirebilir. Çünkü realitenin içinde bulunduğun, baktığın realiteyi değiştirecek aslında. Oradan da kuantum falan. O yüzden evet, çok gerçekten heyecanlı, güzel. Biz de çok heyecanlıyız çünkü her gelen konuğumuzla birlikte çok başka alanlara sapıyoruz diyebilirim. Dolayısıyla bu çok sesliliğin, çok paydaşlılığın bize açtığı çok farklı yollar var. Evet, harika. Vallahi çok zevkli, çok güzel. Harika bir proje. Tebrik ediyorum tekrar çok hepinizi. Gerçekten biz de mutlaka her zaman içinde olmak, yanında, içinde, her yerinde zaman, olmak memnuniyetle. isteriz. Ben geleceğim ayrıca. Lütfen çalışmaya da bir gelin. proje bulacağım, geliyorum. Evet, kesin Canınız geliyorum. sıkılır, mailleri cevaplamaya da gelin. Evet, vallahi süper olur. Eva, it's very nice to meet you, and it's very exciting to see your process, your working space, and your residency and your work. So yeah, welcome to Istanbul. But how long have you been here in this residency? It's now, so in total it's 6 weeks, and it's now the 5th week. 5th week. Yes. Ah, So 1 week to go. 1 week to go. And obviously you're so happy, you're so like amazing to be here, right? The process, work. Yes. So you are, actually you studied sculpture and scenography. That's right. In Antwerp? No, but No. yeah, that's right. I was also like on an Erasmus program in Antwerp, but I studied in Vienna. Okay, So, you studied in yes. Vienna. And then also as an artist, you are very much interested in, your main theme in art is actually the relationship and the dialogue between, and the coexistence between the humans and non-humans, and the nature and the technology and the future and the origins and the craftsman and everything. So, what was your project coming here? What is the theme? What is the idea? Can you tell us Yes. about? Yeah, as you said, so like for some years now, my subject is the relationship between human and non-human animals. So especially with domesticated animals, so as like cattle, for example, or pigeon, and most recently the silkworm. And yeah, I find it just like so intriguing that we share such a long history, like human and animals, but kind of course, like the central focus also in history is on human beings, and kind of like the animals are left out, even though we wouldn't be. So, and then also kind of from my own experience, like I grew up with not having a lot of contacts with animals. I mean, like except for pets. So we had some pets, but Yeah. like so I became really interested in like the experience that farmers, for example,
example, have. And I feel like this experience was like a very common experience. A lot of humans shared actually, because like since for thousands of years, like most humans were also farming and were living with animals. But nowadays also with the division of work, this gets kind of lost. I feel like this knowledge also like how to communicate with animals. That's a very spiritual way of looking, because you know what nature teaches us, because we forgot it as a human beings in this modern world. We forgot to connect to the nature, which is actually like our power. So actually you are bringing back the power, like connecting these actually the parts that are actually one, and they get dissociated somehow for a long time. So actually you're bringing back the power. That's great. It's nice that you see it like that. Exactly. Yeah. But I feel like I'd like to learn like also from the past and from that knowledge, but kind of also think like how can we use technologies we have nowadays to kind of think of a maybe different future where more equality is achieved between like different beings, and also like the different beings also are getting acknowledged as co-workers, for example. So these are your research materials? What was really interesting for me to research here, so I kind of started like with traditional clothing also, but especially also like with lacing, embroidery, and looked on clothes from, from kind of late Ottoman Empire. And I got really intrigued by like that the fringes of the clothes are kind of so, and I feel like it's kind of even like blurring into like kind of blurring the borders, you know, between the body and I feel like it's kind of, you know, the silkworm has to de-skin like 4 times before it starts to cocoon, and I feel like kind of there's something similar maybe happening here, but also I feel it's interesting that we are using the ability, this transformative powers, and the silkworm in order to transform, it's spinning the cocoon, and we are using this cocoon then to transform ourselves like a bit with, you know, wearing different clothes. That is so fascinating, no? Yeah, it Very is. fascinating. It is. So you went to Bursa probably, I because also, it's the hometown of silkworm and Silk Road. Oh, these are so cool. So you went to Bursa I went to Bursa research some materials. Yes, and I would say like in this here my artistic approach also is more like to focus on like invisible labor, let's say, working in those modernized factories. I mean, it was because they had the expertise, right? They were already like at homes doing kind of all those like rearing the silkworm, taking care of the silkworm, then spinning the silk, then weaving the textile, and then they were asked to come and work in those factories. But it's kind of like so invisible in the final product, right? Kind of like the work of the silkworm, the work of the female textile worker, kind of, you know, combining the morphology of a worm and kind of like it could be worn by a human. Exactly. I was thinking, so it's not related maybe, no? It is? It is. Yeah. So kind of like it is fantastic. I was thinking it's gonna be a lamp. This is more like kind of something. This is actually this, you know. Okay. This is yes. Okay. Let's come to the prototype. So this is a prototype, kind of combining a bit of like the morphology of the silkworm. Exactly. But it could be worn as like kind of a headpiece. Yes. And it could be these works needled. It's a combination of everything. Yeah. Wow. And so cool. And I wanted like also not to show. I more was thinking of showing it like nowadays textile productions, and this is used actually also in the lace making process in order to you know, have a pattern, and it's gonna be ripped out afterwards. So it's be laid on the textile, you're gonna stitch, and then afterwards they can take those filaments out. So this is also like a support material, kind of. So also again, kind of playing with this support technologies earlier, because like kind of
I feel like it's really important to have this praxis, like to have knowledge also which is based upon real practice and knowing with non-human animals and communication. But then I feel it's also, of course, technologies could also help to also create a better understanding, and therefore like we went to the Banji University and they have like this nanotechnology center. Okay. And what they're gonna do now for me is they got a cocoon from Bursa. Okay. And they gonna they have like a nano microscope where they can create images from. Okay. So that, because I'm really interested in the weaving of the cocoon, you know, kind of bringing together lace making technique of human beings. So the technique of itself, how it weaves the cocoon. Exactly. That's why. Yeah, because they can monitor that. I mean, they will. I mean, wow. they can create like the pattern now. Yes. Like after it's done, kind of, and it's interesting because it's glued together. It's so the silkworm, when it spits out like the silk thread, it has like the outer component is kind of a gluish protein, and then therefore it becomes. Exactly. No, this is genius, by the way. You know, like this is like really genius, and also it's very inventive, and it's really. It's a new way of looking at our things, like as you say, you know, it's like a reciprocal thing. Wow, that's very impressive. Very impressive. I'm very curious about that. Me too. Yeah, I want to see that later. Yes. Yeah, but I think everything, or like a lot of things we use in technologies are already present in nature. Like, oh yes, that's what I'm saying. Yes. It's a simulation. Yeah, exactly. It's the same. We're simulating. The nature is the miracle, the magic, and then we're just trying to reach. We lost the connection. We think that we're separate, but actually we use the same technology. We are a technology. If you look at it, human beings are the biggest, the most amazing technology. So yeah, that's great to make us see these connections like more and easily. It's through your art is perfect. To see your work, also your future works, I'll be following it because it's really innovative and fascinating and really also touching. Super cool. Thank you so much, Eva. Thank you. Hope you're gonna have a great time here. And then I'm sure you're gonna come back for more research and then for these things going on, right? Yes. I would love to come back, like in a year or so, and maybe also to have the possibility to have an exhibition. Yes, definitely. I think that would be great. You should definitely. Yes, I'm working on it. Maybe next September during the Biennale time. Okay. I'll try for next September. Okay. Yes. Okay. Thank you so much. Thank you. Geçtiğimiz hafta Galatasaray Üniversitesi'nde 19. Yılın Enleri ödül törenine katıldık. Medya, sanat ve iş dünyasından önemli isimlerin katıldığı gecede öğrencilerin oylarıyla 28 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Galatasaray Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen ve sunuculuğunu benim üstlendiğim törende müzikten tiyatroya, spordan edebiyata birçok alanda yılın en iyileri ödüllerini aldı. Hocalarımız, sevgili enlerimiz, Galatasaray Üniversitesi'nin değerli öğrencileri ve herkes hoş geldiniz. İyi akşamlar. Galatasaray Üniversitesi öğrencileri çift aşamalı anketlerle tam 28 kategoride 2004 yılının enlerini belirlediler. Bu senede yılın en özel gecesinde en iyiler ödülleriyle buluşacak. O halde hepimiz hazırsak törenimiz başlasın. Evet, en iyi yönetmen kategorisindeki ödülümüzle
başlıyoruz ve öncelikle tabii adaylarımızı görüyoruz. Aziz Kedi, Bertan Başaran, Bülent İşbilen, Neslihan Yeşilyurt, Ömür Atay. Gerilim, dram, duygu. Yönetmenlik sadece sahneleri çekmek değil elbette. Hikayeye ruh katmak, karakterlere hayat vermek demek. İşte karşınızda 2024 yılının en iyi yönetmeni Neslihan Yeşilyurt. Öfkanlı Türklerin Neslihan Yeşilyurt'u Demet Evgar gibi sahneye davet ediyoruz. Harika. Çok sevindim. Evet. Evet, Neslihan ödülünü almak üzere sevgili Demet Evgar sahnede. Çok teşekkürler Neslihan. Biraz ufak bir rahatsızlık geçirdiği için gelemedi. Aşırı heyecanlıydı sizden ödül aldığını öğrendiğinde. Zaten böyle şeylerde böyle onda çocuk gibi bir heyecan baş gösterir. Sette de öyledir. Onunla çalıştığım için ben çok şanslıyım. Çok teşekkürlerini iletti. Bir de beni çok sevdiğini söylememi istedi. Gerçek bu. Öyle dedi, ne yapayım? Teşekkürler. Harikasın. Çok teşekkür ederim. Daha sevgilerimizi gönderiyoruz size. Her rolüyle adeta bir oyunculuk şöleni sunan usta bir isim. Karakterlerine kattığı ruhla tiyatro sahnesinde iz bırakan bir yetenek. İşte karşınızda 2024 yılının en iyi kadın tiyatro sanatçısı Canan Ergüler. Çok teşekkür ediyorum benim bu ödüle layık gördükleri için. Ben kalbim attığı sürece bu müthiş mesleği yapmaya devam edeceğim. Çünkü beni ruhen, bedenen sağlıklı tutuyor. İyi bir anne olmamı sağlıyor, iyi bir insan olmamı sağlıyor. O yüzden bu mesleği yaptığım için çok memnunum, çok mutluyum. Çok teşekkürler benimle layık gördüğünüz için. Teşekkürler. 2024 yılının en iyi dijital platform dizisi Friends. Ödüllerini takdim etmek üzere Friends ekibini sahneye davet ediyoruz. Biz hem geldik hem video gönderdik, onu yapamıyorum yani. Çok isterdik. Orada error veriyoruz. Valla sağ olun, çok mutlu olduk. Gerçekten şöyle bir bakıyorum, hakikaten çok güzel bir gece, çok ciddi rakiplerle yarıştık. Hani ilk ve son Zeytin Ağacı, Demet Evgar, bunlar kolay işler değil. Hepsini geçebildik, çok mutlu oldum. Seyircinin takdiri bizim için çok önemliydi. Gençlerin ekstra önemliydi. Bu güzel gecede bize bu ödülü verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Nice sezonlarda tekrar buluşmak isteriz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok tebrik ederiz. Fotoğraf alalım. Biz de şimdi güzel bir performans arada izlemek istiyoruz. Ve çok değerli bir ismi sahneye davet ediyoruz. Gecemize performansıyla eşlik edecek isim Eftelya Yağcı. Yağmur yağar taş üstüne, ince kalem kaş üstüne, selam gelip baş üstüne. Vay deli deli, kuş deli deli, Mevlam kulu sevdim seni. Vay deli deli, kuş deli deli, vay. Gece boyunca çok şıktınız, beraberliğinizle sunumumuza eşlik ettiniz. Çok teşekkür ederiz. O yüzden siz de sonsuz teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, zaten gecemizin sonuna geldik. Gerçekten emeği geçen herkese, katılan sizlere, konuklarımıza, enlerimize, 2024'ün enlerine, tüm adaylara, herkese çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz, iyi ki beraber bu geceyi paylaştık.
Bir sonraki sene yılın ellerinde yine görüşmek üzere. Şimdi Fransız parfümör Aurélien Guichard ile bir araya geliyoruz. Fransa'nın parfüm merkezi olarak bilinen Grace'da dünyaya gelen ve parfüm geleneği içinde yetişen Guichard, 2019 yılında Matière Première adında niş parfüm markasını kurdu. Guichard'ın doğal içeriklerle üretilen parfümleri, sürdürülebilirlik ve geleneksel zanaatkarlığı benzersiz bir yaklaşımla bir araya getiriyor. Biz de Guichard ile kokuların arkasındaki ilham kaynaklarını ve saf ham maddeye dayanan üretim sürecini konuştuk. Welcome to Istanbul, Aurel. Thank you, Ece. Thank you. It's a pleasure to be here. Of course, welcome. And it's great to have you here, not launching, but doing this thing, this, let's say, workshop, nice event, lunch in Istanbul to explain your beautiful brand and history and fragrance and everything. First of all, I want to tell you that this is my first encounter with this brand and with this perfume, and it looks so chic. So the packaging, the bottle, so sophisticated but simple, very raw, very modern and very effortless. Super, super cool. I really, really love it already. So let me start because the niche perfume industry is booming, right? But you have all the reasons to come up with this brand. You have the heritage. You were born in Grasse and you're a perfumer. So how did you start to create this idea to have your own brand, and how is it started? Well, first, I think you said it all. The story was to create a fragrance brand that was real. And that was, I think, paying tribute what I think is beautiful as a fragrance creator about perfumes. It has to be simple, but it had to reflect a certain balance of authenticity and know-how on amazing raw materials, and at the same time creating fragrance that smells modern and in line with today's expectation of modernity. You said it was raw because matière première is a French word for raw material. And when you learn perfumery, you start to learn through ingredients, raw materials. And those are our tools as perfumers to create fragrances. And I wanted to create a brand that was really paying tribute to the beauty and the texture of one raw material. So every single fragrance is built around the overdose of one single ingredient so that you or people who will wear the fragrance can feel the beauty of the texture of the ingredient. That's great. That's a great tribute actually, because to come to that simplicity is you have to walk a long way, like it's not just putting on, adding on, layering on, it's just maybe stripping down, coming to the roots, finding the origin. So the idea of this brand is keeping it and then putting on top of it. That's great. It's exactly when you work as a creative, the most difficult thing is to reach simplicity. Exactly. And so many fragrances, I'm sure, are very qualitative, but can you really feel the quality? And it's always a question I've asked myself. I was surrounded by people who worked in art, in media, in creative fields, and a lot of them were not happy with fragrances because they were feeling they were all smelling the same, or they were all sweet or fruity. Yeah. And when I was asking them, okay, can you smell an ingredient? Let's do it, for example. Yes, when I'm you very smell an curious. ingredient, I was asking them, what do you think? And they were like, oh, this is amazing. But so there was a disconnection between the ingredient and the finished fragrance. Yeah. So I created Matière Première with this idea that I wanted to create a specific formulation where the quality of the ingredient is preserved. That's great, because now we live in an instant gratification world with this digital era. So actually now quantity versus quality, but quality stays and then it's very subtle and then it's forever actually. So in the perfume world, what I realize is what you say actually, it's like instant gratification. Wow, super intense. And then what is it? There's nothing left, no story behind, no
romance, no mystery, nothing. So yeah, I'm very curious about this. It's a quality that we produce ourselves in the south of France, in the Grasse region. I'm originally from that region. Yes, I know. In Turkey, you have amazing roses. Yes. We have different quality of rose that we produce in the south of France. Great. And you know, it's already so complex. When you smell this ingredient, there's like floral facet, fruity facet, intensity, deepness, A little darkness. bit powdery already, like. And so my role is to transform this ingredient into a perfume, but not to change it too much. And this is really a specificity. There has to be an adjunct. It's not enhancing also. It's something else you do, right? Yes, it's Well, I don't know. sublimating what Maybe, nature gives yeah. you, but in a, I would say, a very specific formulation where what you smell as an ingredient, I love you it. will find it in the fragrance itself. So it becomes this. It becomes this fragrance called Radical Rose, which is Yes. actually a fragrance with the highest concentration of Rose Centifolia. I'm so obsessed with rose lately. I think it comes with the age, because when you're younger, I don't know, rose, but now maybe also I'm so into super high frequency, first of all, rose, you know, like in the spiritual world, it has a very high frequency. Yeah. The vibration of rose is maybe the highest, I don't know, but right? It's to do with intensity on one hand, richness, but modernity at the same time. Is how do you combine something very textured but modern at the same time? When you do this is very chic. Like, you know, if like it has a little bit of a Hollywood glamour, little bit, very classic elegance, right? Wow, I don't know. I love it. To me, what matters is to be very factual. When I create a fragrance, I will underline certain facets. So in this one, I wanted to darken the rose with patchouli and cistus. But then, I think the reach to the raw material is universal. So the story and your interpretation of it is your story. It's personal, and this is what I want to give to people. It's each person will find a different story. And so my goal is only to be factual and to turn this rose into a perfume. And every single person will make its own story and its own interpretation. And that's what I find is beautiful about creating. It is so exactly exciting, and you know, it's also co-creating kind of thing, you know, like, because this is my skin, my ideas, my way of wearing it, and you do the base. I think, yeah. You know, actually, for you know, in certain matters, some brands this. are about the creation starts from the inspiration of a perfumer. For matière première, we are the opposite. We're very factual. The inspiration is the ingredient. Well, this word is mostly used, but sustainable, ethical, and you know, you're growing your own, mostly ingredients, kind of, right? Correct. Well, we don't grow every single ingredient. Of course, but We have an organic farm in the south of France, in the Grasse region, which is meant to be the capital of perfumes, mostly because people over there have a know-how on flower extractions. So we grow roses, tuberoses, lavender, but we also source ingredients around the world that are extracted locally, and we use them in our compositions. And for an ingredient to be amazing, just like you have amazing ingredient in Turkey, like rose damascena, jasmine, you even have lavender, it requires different factors. An environment, so the climax, the ground, it requires people who look after it, who actually grow those ingredients through decades with local know-how, and finally know-how on extraction. And what Matière Première tries to do is really to pay tributes to all this kind of work that is linked to ancient know-how and sometimes modern techniques. And we combine that with a modern and a unique style of formulation. But really this link to real things, to what nature gives you, is really at the heart of what we feel is beautiful. Yeah, that's very also important. Also the manpower you say, you know, like, you know, that caring, this, so, which is actually happening in fashion also, you know, you have to keep that craftsmanship alive.
I mean, of course, there's the technology, everything is fast fashion, everything can be created and done, but that's the bottom of the story, that's the heart of the story. Like we have an example, for example, there's like an amazing saffron. I'll give it to you. Yeah, the saffron, is it the most expensive one? Like as an ingredient? It's one of the most expensive spice, absolutely. We have here... And it's sourced then from like Far East, like India? Or? No, this one is actually grown in the northeast of Greece, in a region called Kozani. Kozani, yeah. Yes, and you'll see it's like a very bright kind of saffron. And by using this saffron, you actually have about 900 families who are actually working at preserving like this local know-how. So the idea of this saffron, it doesn't go to somewhere too olfactively food-like. It's much more bright, vibrant, fresh. So it's easy to say, but I try to make my life easy. You know, I start from a great ingredient and I combine it with others. That's smart. That I feel would melt well. So you'll see. You can feel the saffron again. I think it goes perfectly with what you wear also. There's like a kind of vibrancy about it. And also it gives a little bit breeze, ocean vibe. It gives this Greece. Also, you told me, you know, like an island. But there's something bright about it. Bright. Yeah, like nice ocean, the horizon, And so the whole work was to combine this saffron oil from Greece together with incense from Somalia, and to get like a musk, like a round musk. And the scent of is incredible because it's very stable. It stays the same for days, and it's really like a head turner. You wear that, and you have people think, "Okay, I've smelled something," which is something I love. You know, when you wear something. Of course, that's the coolest thing. I mean, that's the way it should be. Like, you know, when people, you know, overload themselves with perfumes, it's not cool. It's... And your future plans? So we are very happy because we're opening stores right now in Paris, Rue Saint-Honoré. Amazing, of course. So it's a good address, but we're also opening in other locations in Europe. You know, there'll be Saint-Tropez, Berlin, London. So we're expanding, but we're trying to stay true and to what we've been doing from the beginning. Like our farm, organic farm, is growing. So we went from 10,000 to 25,000 rose bushes. Everything is exclusive to Radical Rose. We grow our own tuberoses as well. So we really try to maintain in that reality and to make this dream bigger. Fantastic. I'm so happy to meet you and to meet your world. I didn't ask you, which one is your favorite? I think so. Crystal saffron? I think so. Normally I would I think still crystal saffron. Do you want to smell this one quickly? Crystal saffron. This is falcon leather. Leather is my, leather, you know, like always, obsession. Falcon leather is special. I think it's built with birch. It's like a vegetal leather. This is amazing. Because I'm always into like leather, tobacco also. Yeah. I love it. But interestingly enough, I love that too. You know, this or this, my favorite. Maybe both. Both is good. I love the fact that you say you usually don't really like saffron, but you like crystal saffron. To me, it's like exactly. Fantastic. It was so nice, really, again, getting to know your world and this beautiful brand. And I'm sure we're going to meet soon again. Thank you, Ece. Cross the roads, maybe on Rue Saint-Honoré or somewhere. Thank you so much. Thank you very much. It was a pleasure. See you soon. And I hope to see you soon again. Ece Sükan ile Stil Sanat Seyahat programımızdan bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta yine dop dolu içeriklerimizle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.